nyeupe zilikuwa zinaanguka kutoka kwenye mlima huo. The white boulders that fell from there, I need to finish now. Kuna mawe kubwa kubwa ambazo zilianguka kutoka pale. And so, na kwa hivyo, you remember at that time, you show you many guys, at that time, the Lord shaved my head. Na nakumbuka wakati huo Bwana akanyoa kichwa changu. The Lord shaved my head in the dream. Bwana akanyoa kichwa changu kwenye ndoto. And he shaved my beard also with his hand. Na akanyoa ndevu zangu pia kwa mkono wake mwenyewe. And then he divided my hair into 3 groups. Halafu akatawanya nywele zangu katika vikundi vitatu. One of them with a sharp knife, pierced like this. Moja wapo na upanga na kisu ambayo ilikuwa na makali sana, akaigonga namna hii. And the other group he took and he burned in the city square, set on fire. Na ile kundi nyingine akaichukua na kuiteketeza katikati ya mji. And then the other one, he went and he blew it, he spread it, he scattered it in the land. Na ile nyingine akaichukua na kuipulizia na kuitawanyisha kwenye nchi ile. And then you saw what happened in Mexico until today. Halafu ukaona kile ambacho kilitendekea Mexico hadi siku ya leo. Even recently they just had an election, and in that election more than 300 candidates were slaughtered. Na hata hivi majuzi walikuwa na uchaguzi. I'm talking about candidates. More than 300 were slaughtered. Na hata juzi walikuwa na uchaguzi, na katika huo uchaguzi zaidi ya wasimamizi 300 walichinjwa. Wagombea viti 300 walichinjwa. And so, na kwa hivyo, more than 300 candidates were slaughtered. Zaidi ya wagombea viti 300 walichinjwa. The earthquakes and everything. Na matetemeko ya ardhi na mambo kama hayo. And so, na kwa hivyo, it is serious. Ni kumaanisha. In Ezekiel 5:5 he says, focusing on me everybody. Katika Ezekieli 5:5 anasema mkinilenga kila mtu. He said, this is Jerusalem. Anasema hii ni Yerusalemu. But he has just shaved the head of the prophet. Lakini tayari amekwisha nyoa kichwa cha nabii. He has just shaved the head of the prophet. Amekwisha nyoa kichwa cha nabii. And that head is now naked, standing there like that. Na hiyo kichwa iko tupu sasa, imesimama namna hii pale. And then he says, halafu anasema, this is Jerusalem. Hii hapa ni Yerusalemu. You understand? In other words, he's saying, this shaved head, this is Jerusalem. Kwa maneno mengine anasema hiki kichwa ambacho kimenyolewa, hiki ni Yerusalemu. Hiki ndiye Yerusalemu. The one that are placed at the center of the earth, where the foundation stone of the earth is, where Abraham sacrificed Isaac. Yule ambaye nimeweka katikati ya dunia, katikati ya ulimwengu, ambapo kuna jiwe la pembeni, ambapo Abrahamu alikuwa karibu amchinje mwanawe Isaka. Kuna jiwe la msingi la dunia nzima. Kuna jiwe la msingi la dunia mzima. Where the foundation stone of the earth is. Ambapo kunalo jiwe la msingi la dunia mzima. On that Temple Mount, at that place where Abraham offered Isaac. Katika huo mlima wa hekalu la Bwana, ambapo Abrahamu alimtoa Isaka. Alimchinja Isaka. But he said, I just need to say this because of time and my feet are paining now. So, it's very serious. Ni kumaanisha sana. Very serious because ni kumaanisha sana kwa sababu he's saying anasema that this shaved head, this is Jerusalem. Ya kwamba hili kichwa ambalo limenyolewa, hili ni Yerusalemu. Hili ndiye Yerusalemu. This shaved head, this is Jerusalem. Hili kichwa ambacho limenyolewa, hili ndile Yerusalemu. The razor judgment has taken place. Lile hukumu la wembe limetendeka. Focusing on me now. Mkinilenga sasa. Everybody. Kila mtu. In other words, kwa maneno mengine, I placed her at the center of the earth. Nilimweka katikati ya ulimwenguni wote mzima. That when she worships, she's an example. Ili kwamba anapoabudu yeye ni mfano wa kuigwa. And that the worship may come from her, and the sweet worship go and imbibe and inundate all the nations, that they may all worship the God of Israel. Ya kwamba ibada ipate kutoka kwake na isambae katika mataifa yote na iwasababishe waweze kumwabudu Mungu. This is Jerusalem. Hii ni Yerusalemu. The only place where the visions of God are. Mahali pa pekee ambapo kunayo maono ya Mungu. Right now there are no visions. Sasa hivi hakuna maono mahali pale. Until I went there recently. Hadi nilipoenda pale is when the visions came back. He showed me Yahweh wants to come back, and he really touched the ground
seemed like he missed it so much. He stood so long like this, then he stood like this. Ndipo As if he missed coming for so long. hivi majuzi ambapo nilikuwa pale, ndipo akanionyesha maono yale ambapo Yawe alishuka katika wingu wake na akabingiria namna hii kwenye mchanga, For so many times, just on the ground, on the soil, turning, the glory, turning the cloud, touching the soil and soil, and then he stood up now. Meaning I missed coming here. Mara nyingi sana kibingiria na kubingiria kwenye mchanga, alafu akasimama namna hii, kumaanisha amekosa sana kwenda pale Yerusalemu, kurudi Yerusalemu. This shaved head, this is Jerusalem. Hili kichwa ambacho kimenyolewa ni Yerusalemu, ndiye Yerusalemu. The one that I declared as the city of visions, where the prophets are, where the visions of God are. Ile ambayo nilitangaza kama mji wa maono, ambapo manabii wa Bwana wako pale, ambapo maono yako pale. The city that bears the temple mount, the house of the Lord, the mountain of the Lord. Mji ambao uko na mlima wa hekalu la Bwana, mlima wa Bwana wa hekalu la Bwana. But because of her fall, lakini kwa sababu ya mwanguko wake, apostasy, mwanguko kutoka imani ya kweli, backsliding, kurudi nyuma katika wokovu, rebellion, kuasi, disobedience. kukosa kutii. Now look, this is Jerusalem. Sasa tazama, hii ndiyo Yerusalemu. But thank God he comes back. When there is a fleeing, people flee. So there are events before the second coming. When there is nations are coming, attacking Jerusalem, people fleeing, the devastation happens in the city. Lakini ashukuriwe Mungu wakati sasa anarudi, kwa sababu kuna kutoroka, watu wanatoroka, kuna matukio ambayo yanaelekea mahali pale, alafu mataifa yamekusanyika dhidi ya Yerusalemu, alafu watu wanatoroka. He says there are precursor events, the events that happen before the second coming. Anasema kuna yale matukio ambayo yanatendeka kabla ya kukuja kwa pili. And then, can Vincent take over? The events that happen before the second coming. Matukio yanayotendeka. Kunayo matukio ambayo yatatendeka kabla Mesia anarudi. The events that happen before the second coming. Kunayo matukio ambayo yanatendeka kabla ya kuja kwa pili. And those events you have seen involve an army gathering there and attacking Jerusalem, and Jerusalem falls. Na hayo matukio yanahusisha jeshi likishambulia Yerusalemu na Yerusalemu inaanguka. And then there is the fleeing of people through the valley. Alafu kuna kutoroka kwa watu kupitia kwa bonde. And then there is also the ravaging and devastation that the enemy does to the city. Alafu kuna uharibifu ambao unatendeka, adui anautendea mji. And so when the Messiah comes, you can tell he is coming to liberate Jerusalem. Na hivyo basi wakati Mesia anakuja, unaweza kusema kwamba anakuja kuikomboa Yerusalemu. And his feet step on the Mount of Olives. Na anakanyaga miguu zake katika mlima wa Mizeituni. And then he liberates Jerusalem. Alafu kisha anaifungua Yerusalemu. After liberating Jerusalem, baada ya kuikomboa then Yerusalemu, he builds the city. kisha anaujenga mji. And then he raises his temple, the millennial temple, on the Temple Mount. Alafu kisha anainua na kusimamisha lile hekalu la kutawala miaka 1000 katika mlima wa hekalu. And then the enemy armies again gather in Megiddo. In Hebrew they say Megiddo. They gather at the valley of Megiddo. Alafu lile jeshi la adui wanakujikusanya kule katika bonde la Megiddo, near a place called Masada. karibu na mahali paitwapo Masada. And so then after he has built the city, he goes there now with the raptured church, his army. He goes and he decimates the enemy. He finishes them there. Alafu baada ya kujenga mji, anakwenda pale na wateule walionyakuliwa na kisha anawaangamiza maadui. He finishes the enemy. Anamaliza adui. And then after that, then he now goes for his bride who was hiding in Petra. Remember Revelation 12 verse 6? Alafu baada ya kufanya hivyo, sasa baada ya kuangamiza adui, anaendea biharusi wake ambaye alikuwa amefichwa pale Petra. Kumbuka kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 6. Revelation 12:6, which says that she escapes. Israel escapes to a particular place in the wilderness prepared for her, where God will keep her there for 3.5 years. Ufunuo 12 mstari wa 6, kwamba Israeli walitoroka wakaenda mahali palipoandaliwa kwa ajili yake jangwani. And they hide there for 1260
days, which is 3.5 years. Alafu wakajificha pale siku 1260 ambayo ni miaka 3.5. Watajificha pale. Watajificha pale. That's okay. Swahili, my legs are tired now. I need to get out of here. So then he goes for them now. Kisha anawaendea sasa. After he has decimated the enemy, he has spattered their blood. Remember, their blood has spattered on his garments now. Baada ya kumwangamiza yule adui na damu yao imemwagika kwa vazi lake sasa. And that's why Isaiah 63 says the following. Na ndio sababu Isaiah 63 asema yafuatayo. From verse 1, who is this from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson? Ni nani huyu atokaye Bozra, ambaye anatoka Edomu, kutoka Bozra, mwenye mavazi yaliyotiwa madoa mekundu? Who is this robed in splendor, striding forward in the greatness of his victory and strength? Ni nani huyu aliyevikwa joho la kifahari, anayetembea kwa ukuu wa nguvu zake? It is I proclaiming victory, mighty to save. Ni mimi ndimi nisemaye katika haki, mwenye nguvu za Why kuokoa. are your garments red like those of one treading the winepress? Ni kwa nini mavazi yako ni mekundu kama yule akanyagaye shinikizo la zabibu? I have trodden the winepress alone from the nations with no one, all throughout no one was with me. Nimekanyaga shinikizo la zabibu peke yangu, kutoka mataifa hakuna mtu aliyekuwa pamoja Their nami. blood spattered on my garments. Nimewaponda kwa miguu kwa hasira yangu, na damu yao ikamwagika kwa mavazi yangu. So you also find it in the book of Revelation chapter 19 verses 11 to 21, the second coming of Christ. Pia unaipata katika kitabu cha Ufunuo 19:11 hadi 21, kuja kwa pili kwa Mesia. And then after that, Alafu kisha baada ya hapo, then now the millennial reign. kisha sasa utawala wa miaka 1000. Those are the events he has set up in the countdown towards the coming of the glorious eternal kingdom of God. Hayo ndiyo matukio ambayo ameyaweka kuelekea katika tathmini ya kuelekea kwa kukuja kwa ufalme wa Mungu wa milele. After the millennial reign, you know, in Revelation chapter 20 verses 11-15, there is the great white throne judgment. Baada ya ule utawala wa miaka 1000 katika kitabu cha Ufunuo 20:11 hadi 15, basi kuna kile kiti cheupe cha hukumu cha Mungu cha And enzi. after that, you get now Revelation chapter. But let me touch on the following. There is the capturing of the Antichrist and the false prophet and thrown. They are thrown into the lake of fire. Hebu nikaweze kuishika hii, kuielezea hii ya kwamba kuna kule kushikwa kwa mpinga Kristo na yule nabii wa uongo na kutupwa katika ziwa liwakalo moto. In Revelation chapter 19. Katika kitabu cha Ufunuo 19. Those are key milestones towards the glorious eternal kingdom of God. Hizo ni hatua kubwa kuelekea kwa kukuja kwa ufalme wa Mungu wa utukufu. And then in chapter 20 verses 1 and 3, an angel appears with a chain, the capturing of the devil himself. Alafu katika Ufunuo 20 mstari wa 1 hadi wa 3, malaika anajitokeza hivi na kuja na kushika, kumkamata yule mnyororo na kumfunga yule mnyororo na kumtupa. Even if you just listen to yourself, you realize you're not making sense. So an angel appears with a chain and a key, and he captures the devil, ties him, and locks him into the abyss. Malaika anajitokeza akiwa na ufunguo na mnyororo na kumkamata ibilisi na kumtupa kwenye shimo. And so, na hivyo basi, and then you have the great white throne judgment, Revelation chapter 20, 11 and 15. Alafu uko na kiti cheupe cha enzi cha hukumu, Ufunuo 20 mstari wa 11 hadi 15. And then after that, Revelation 21 and 22, then you have the new earth, the new heaven, and the new Jerusalem. That is now the eternal kingdom of God. Alafu baada ya hiyo Ufunuo 21 kuanzia mstari wa 1 hadi 22, uko na mbingu mpya, dunia mpya. It's tremendous. Ni ya ajabu kweli kweli. So in finishing, this is the instruction. Kwa kumalizia basi, haya ndiyo maagizo ya Bwana. If you can focus on me and write also at the same time, it will be okay. But just write as much. This is now extremely more important. Again, this is also extremely important. Hii ni nyeti kabisa kabisa. So he's saying, kwa hivyo anasema in the book of 2 Thessalonians chapter 2 rather, verses 3 and 8. 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 8. Wathesalonike wa pili mlango wa pili mstari wa 3 na wa 8. Says the following. Anasema yafuatayo. 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 8. Wathesalonike wa pili mlango wa pili mstari wa 3 hadi wa 8. Okay. It says the following. Anasema yafuatayo. Don't let anyone deceive you in any way, for that day of tribulation, that day of the Lord, the time of wrath, that day will not come until the rebellion occurs
and the man of lawlessness is revealed. Mtu yeyote na asiwadanganye, kwa maana yeyote mtu yeyote na asiwadanganye kwa namna yeyote, kwa maana siku ile haitakuja mpaka uasi utokee kwanza, na yule mtu wa kuasi adhihirishwe, yule ambaye amehukumiwa kuangamizwa kabisa. Doomed to destruction. Mtu ambaye amehukumiwa kuangamizwa kabisa. He will oppose and exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Yeye atapingana na kujitukuza juu ya kila kitu kiitwacho Mungu au kinachoabudiwa, ili kujiweka juu katika hekalu la Mungu, akijitangaza mwenyewe kuwa ndiye Mungu. Now that's a very good thing. Sasa hicho ni kitu kizuri. Because as he's now describing that time, everybody focusing eye contact here. Kwa sababu anapojielezea wakati huo, so he's saying the following. Anasema yafuatayo. We are in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 and 8. You're focusing on me now. Tuko katika Wathesalonike wa pili mlango wa pili mstari wa 3 hadi 8, mkinilenga sasa. He's saying the following. Anasema yafuatayo. He's saying, anasema that at that time when this happens there will be a temple for Israel. Ya kwamba wakati huo, wakati mambo haya yanatendeka, kutakuwa na hekalu kwa Israeli. Right now, sasa hivi there is a mosque. Kunao msikiti. So this is great news. Kwa hivyo hii ni habari kubwa kabisa. When he says that at that time the Antichrist will come and set himself up into the temple as to be worshipped. That is the second half of the tribulation. But one thing you pick from there is that, wow, there is now a temple for Israel. Anaposema ya kwamba mpinga Kristo atajiweka pale na kujiinua juu ili apate kuabudiwa, hicho ni kitu ambacho kwenye hekalu la Mungu. That means now there is a temple. Hiyo inamaanisha ya kwamba sasa kunalo hekalu. The good news that now there is a temple. Habari njema ni kwamba sasa kunalo hekalu. And that is the tribulation temple that I have seen. Na hilo ni hekalu la dhiki ambalo nimeliona. And then, you know, in there they are sacrificing physical sacrifice. Alafu mle ndani unajua wanatoa dhabihu za kiasilia. Then the Lord said, go tell them, but the Christ has already risen. Alafu kisha Bwana akasema, nenda ukawaambia kwamba lakini Kristo alikwisha fufuka tayari. But the good news is that he's saying that there will be a temple at this time. Lakini habari njema anasema ya kwamba kutakuwa na hekalu wakati huu. So I was sharing with some people here yesterday. Nilikuwa nashiriki na baadhi ya watu hapa hiyo jana. That when I go ya kwamba napoenda to Israel, now the ultra-Orthodox come, ultra. Ninapoenda kwa Israeli, wale wa Orthodox wa zamani wananijia mimi. Okay, I don't know how to put it, but the extreme Orthodox, they come. Wale wakereketwa wanakuja kwangu. So I was talking to one of them. Nilikuwa nazungumza na mmoja They wao. come. Wanakuja na kusema, wewe ni nani? Why do you remind me of? Ni kwa nini unanikumbusha kuhusu? So, Hivyo in talking to them, one of them katika kuzungumza nao, mmoja is wao coming more frequently. anakuja mara kadhaa. And I so happened to learn that he's a Harvard-trained lawyer. Baadaye nikajifunza kwamba ni wakili ambaye amesomea kule Harvard. Nikagundua okay, you have worked on this department, right? Just streamline things. That normally is a sign of okay, just sign it. So now, Kwa hivyo sasa, in engaging with him, katika kuzungumza naye, I found out that he's a Harvard-trained lawyer. nikagundua ya kwamba yeye ni wakili ambaye amesomea Harvard. And I think that was his second degree, his master's degree. Hiyo ndio ilikuwa shahada yake ya masters katika masomo ya wanasheria. But when you see him, you're not told. Lakini ukimwona haungejua hivyo. Then he told me, see, Alafu akaniambia, unaona, every morning I go to remove people from the police station, the police cells, and to represent them in court, release them. kila asubuhi huwa naenda kuondoa watu kutoka kwenye Bio, zile bio. seli za polisi, halafu nawapeleka kotini kuwasimamia katika mahakama, So I can remove them from cell. ili kwamba nipate kuwaondoa kutoka kwenye And seli za release polisi them. na kuachilia. I said, oh, yes. He said, because, Anasema kwa sababu, you know, I know this. If you go there, you get to know. The Temple Mount is under the control of the Muslims. mlima wa hekalu la Bwana iko chini ya mamlaka ya Waislamu, What is there is a mosque. na kile ambacho kiko pale ni msikiti, Where Abraham
offered Isaac, mahali ambapo Abrahamu alimtoa mwanawe Isaka, where there used to be worship and the glory used to come. mahali ambapo palikuwa na ibada na utukufu ulikuwa ukishuka. No more. Sasa ni Be careful when the Lord brings you an hour of visitation. Be careful. makinika sana sana wakati ambapo Bwana anakuletea wasaa wako wa mtembeleo. Capture. Uiteke, uishike vizuri. And he comes in a cloud. Na anakuja katika wingu. Serious. Capture that very well. Hiyo ni ya kumaanisha sana, shika hiyo vizuri kabisa. Don't fool around with this. Say, oh, you don't want what? You know, the worst you can do to the Lord is indifference. To attempt to ignore. Usifanye upuuzi alafu unasema mambo yako, kwa sababu kile kibaya zaidi ambayo unaweza mfanyia Bwana ni kujaribu kumpuuzilia. He has come. Your hour of visitation has come. You have not recognized. Amekuja, wasaa wako wa mtembeleo umefika na wewe haujatambua. When he will lift ataondoka, up, wakati ataondoka, he will be there. itakuwa mbaya sana. The grace lives with the protection of God, the love of God, the blessings of God, the everything. It's amazing. Wakati neema itakapoondoka, inaondoka na Don't let him live. Kenya, don't allow him to live. Kenya, msiruhusu aondoke. Wakati neema Instead, make sure you have a tabernacle. badala yake hakikisha mnalo hekalu. Because right now there is no temple. Manake sasa hivi hakuna hekalu. There is a temple. Na ametutembelea hapa. So make sure you have a temple of the Lord here. Hakikisha ya kwamba mnalo hekalu la Bwana mahali hapa. Because that will be the only temple of the Lord, first of all, on the earth. Kwa sababu hiyo ndio itakuwa hekalu la Bwana kwanza kabisa ulimwenguni kote. The only temple of the cloud of God on the earth will be in this land. Hekalu la wingu wa Mungu utakuwa katika taifa hili. If you build it. Ikiwa mtaijenga. Brazil wanted to build it. Brazil inataka kuijenga. But if you build it, lakini ikiwa mtaijenga, then the only temple of the Lord on the earth will be here. Basi hekalu la Bwana ulimwenguni kote itakuwa hapa. And it is always equal to the eternity of that nation. Na inasawazishwa na umilele wa hilo taifa. And then, halafu, and so it will also be the only temple of the Lord in the Gentile world. Pia itakuwa hekalu la pekee la Bwana katika watu mataifa, katika historia ya ulimwengu. The only temple of the cloud of God in the Gentile world. Hekalu, that will be historic. Hekalu la pekee la wingu wa Mungu katika watu mataifa, katika historia ya ulimwengu. There's a lot of issues there. So it's historic. Na kwa hivyo ni ya kihistoria. But he was telling me Lakini alikuwa ananiambia that he's always every brush the court to remove those who were arrested yesterday from the temple. kwamba kila asubuhi inabidi asalie pale na hakuanza kuachilia wale ambao walitekwa, walishikwa katika mlima wa hekalu. Wale ambao walikamatwa. And so this is serious. Hivyo basi hii ni nyeti kweli kweli. So he says, Kwa hivyo anasema, because we were discussing with them all these things what the Lord has said. tulikuwa And tunazungumza you know, nao, they're very high because they transmit to the high. tulikuwa Very, tunazungumza very high. So he's saying every morning he's in court removing those who were arrested from the temple. anasema kila asubuhi yuko kotini kuwasaidia wale ambao walikamatwa katika mlango wa hekalu, kuwatoa ndani. And so Na hivyo basi it's under the Muslims. iko chini ya Waislamu, And it was Abraham who offered Isaac there. na ilikuwa Abrahamu aliyemtoa Isaki pale, But they say lakini wanasema Abraham offered Ishmael there. ya kwamba Abrahamu alimtoa Ishmaeli pale. Be careful when your hour of visitation comes. Makinikeni wakati masaa yako ya mtembeleo inakuja. Please recognize it. Tafadhali itambue. Book of Malachi chapter 1, the Lord says, all that one may
may shut those temple doors and may not listen to their useless sacrifices. Katika kitabu cha Malaki mlango wa kwanza akasema, laiti gani mtu angefunga hilo hekalu ili nisije nikasikia hizo dhabihu zao ambazo ni bure kabisa. When he decides to shut it, wakati anaamua kuifunga, when you're entering there, wakati unaingia pale, the search is serious. kule kuchunguzwa iko nyeti kabisa. No Bible is allowed in there. Hakuna Biblia inaruhusiwa mle ndani. No Israeli flag is allowed in there. Hakuna bendera ya Israeli inaruhusiwa mle ndani. No Talmud is allowed there. Hakuna Talmud ambayo No inaruhusiwa. Torah is allowed in there. Hakuna Torah ambayo inaruhusiwa mle ndani. And you're not allowed to say Shema there. Na uruhusiwi kusema Shema pale. You're not allowed to say Jesus there. Hauruhusiwi kusema Yesu You're not pale. allowed to say Hashem. Hauruhusiwi kusema Hashem. Elohim. Elohim. You're not allowed. Hauruhusiwi katu. Na kwa hivyo ni wale maaskari wa Israeli ambao polisi wa Israeli ndio wanakusindikisha kwa ajili ya usalama wako. And so, na hivyo basi, the reason every morning, it was amazing. Ilikuwa inashangaza sababu ya kila because even the team, my team was saying, kwa sababu hata kikundi changu wale wa kereketo wa Orthodox wanakuja kwetu. Anapokuja anasema kwamba ametoka mahakamani kuwatoa kwenye seli. Anapo anasema, je, unajua kwa nini wamekamatwa? Kwa sababu hawaruhusiwi kuomba katika nyumba wa hekalu, sivyo? But they were arrested because they just stood there and they looked at that place. Walikamatwa kwa sababu where Abraham, the temple mountain, where Abraham sacrificed Isaac, they just stood there and looked like this. And they didn't move. Walikamatwa kwa sababu walisimama pale na kuangalia mahali Abrahamu alimtoa yule Isaki, na midomo yao ikasonga songa. So you must have been speaking to a higher being. Kwa hivyo lazima ulikuwa unaongea na Mungu aliye juu. Na unakamatwa kwa sababu ya hiyo. Simply moving the lips. Kusongesha tu. So when your hour of visitation comes, kwa hivyo wakati wa saa wako wa mtembeleo unapowadia, like now for Kenya, the cloud has come. Kama sasa hivi Kenya wingu amekwisha kushuka. I have called Yahweh Hashem himself, my friend, he has come. Nimemuita Yahweh rafiki wangu mwenyewe, amekwisha shuka. And the evidence is the massive revival you are seeing. You are the product of it. Na udhihirisho wa hiyo ni uvuvio mkubwa ambao mnaona, na nyinyi ni matokeo ya hiyo. Some of you are not even preachers just a few years ago. But you are now mighty preachers of righteousness, preparing the church for the kingdom that we are talking about. Baadhi yenu mko wahubiri, lakini sasa nyinyi wahubiri wa nguvu, waandalizi wa uhaki, mnaandaa biharusi kwa ajili ya Kristo. So when your moment of visitation comes, the evidence here, the cripples are walking, just today people walked again in Mombasa and so forth. The evidence is there. Kwa hivyo wakati masaa ya mtembeleo wako inapowadia, mtembeleo uko hapa. Hivi juzi tukiweka alitembea Kisumu is coming again. And it will be like a nuclear bomb has been thrown into the meeting. Inakuja wakati nitatembea kuingia mle ndani na itakuwa kama nuclear. Ile bomu ya kinuclear imeingia katika mkutano. Listen to this now. Sikiliza haya sasa. Be careful when your moment of visitation comes. Jichunge wakati wako wa mtembeleo unawadia. Usifanye upuuzi nayo. He can put you in a place whereby you can't even move your lips. Anaweza kukuweka mahali ambapo hata huwezi kusongesha midomo yako. You must have been talking to a higher being, figure a bingo. Lazima uwe ulikuwa unaongea na mtu wa kiwango cha juu zaidi. All that one may shut the temple doors that I don't get to listen to them. Akasema sacrifices. Laiti gani mtu angelifunga hiyo milango ya hekalu. Really shut. Na kwa kweli ilikafungwa. And right now there is no temple. Israel does not have a temple. Na sasa hivi Israeli hakuna hekalu, hawana hekalu. They only have the Jerusalem Central Synagogue in town. Wako tu na sinagogi la kati kule Yerusalemu.